Hello everyone, let me share to you topic number 5, genders of noun with Maranao translation. Genders of nouns. Genders of nouns can be classified into four: masculine, feminine, common, and neuter. Genders of nouns kamamamae, udi na kababay, o mga ngaranutaw, udi na langwan taman. So genders of nouns napat api susunan yan. Number 1, masculine, kamamamae. Number 2, feminine, kababay. Number 3, common, kapakay kung mama udi na babay. Ago number 4, neuter, naba mama, naba babay. Examples, mga ibarat. Masculine, kamamamae. Aguso, balayang ko feminine, kababay. King, dato, udi na ayunan. Queen, bayalabi. Dear, saladeng, udi na salad nga mama. Doe, banglos. Nephew, pakiwata na mama. Niece, pakiwata na babay. Examples of common genders. Kapakay kong mama, udi na babay. Teacher, guro. Child, wata. Animal, binatang. Playmate, dayo. President, presidente. Examples of neuter genders. Naba mama, udi na naba babay. Para ko nganin o nganin. Water, ig, rock, ator, chair, untuda, paper, karatas. Thank you!